when God decides to bless you, the angels from heaven will be sent. The moment they hear your file of blessing has come, the angels, the Michael and the angels like Gabriel, they are sent to come and bring it to you. Meanwhile, as these are sent to bring it to you, the demonic angels, the killers of destiny, they also get to understand this man is going to be blessed. So they will also plan to make sure whoever that brings the file to you is derailed. Daniel, he prayed. The first day Daniel prayed, he was blessed. But it took him 21 days to receive the blessing. Because as the blessing was given to angel Gabriel, the king of Persia intervened na kashika Gabriel na kamzuia. Danieli aliendelea kuomba for 21 days pasipo yeye kujua ya kwamba mizigo iliachiliwa, baraka iliachiliwa. Aliendelea kung'ang'ana na maombi ya kuitisha, aliendelea kung'ang'ana na maombi ya kuomba Mungu nipatie. Lakini laiti kama angejua the first day, ile siku aliomba ya kwanza, ndio mizigo yake iliachiliwa. Lakini mfalme wa Persia akaingililia kati, akakamata ile mizigo. Kuna watu wako hapa mizigo yenu ilikamatwa. Kuna watu hapa utajiri wenu ulikamatwa. Kuna watu hapa ndoa yenu ilikamatwa. Kuna watu wako hapa ndoa kazi zenu zilikamatwa. You are suffering not because God has not released. You are suffering not because God has not given it to you. You are suffering not because God is not seeing you or did not understand. You are suffering because of lack of understanding that this thing came to you long time ago, but you don't know when it came. You've never understood when it came. And in such a time, you seek God's intervention for it to be released. Unaona watu kama sisi tunaanza kutafuta wanawake tukiwa wazee, kwa sababu mabibi zetu waliachiliwa tukiwa vijana. Amodoni omwege kigene kiredi hiyo tu. Tarikeleo tuliyetomo kileta leke mtemeko. Bako hapa lakini wako kule Karumaida. Wako na hawa majagadoi yako. Bwana yako amehangaishwa, hapo pale amehangaishwa. So baada ya kuletewa ukuje kujua bwana yako alikuja, uko mkola hata le mageko. Ndio ya hodhereto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mke wako kabla ujue mke wako alikuja, labda unakutana naye pale kwa Inake Street akiwa amevaa kabuka amefika hapa nafanya hivi. Kumbe ni bibi yako. Na ndio Mungu anakupitishia hapa tu kila wakati na unamkuta kilitu hiki kililete hapa yakakitagithia. Hakiyataki na akipataki mume ni wewe unapitishwa hapo unakiona. Unaona kikifanya hivi lakini na unasikia kiroho kingine kinakwambia si ubebe. Alafu unafikiria watu wakiniona itakuwaje? Kumbe ni bibi yako. Utakuja kukutana na yeye ukiwa hauna meno na yeye hana meno. Mlalo mania kemito. Ile kazi mnafanya kabisa ni ya kupiga kemito ndio ukule. Kwa sababu watu waliachiliwa kitambo. When you are supposed to marry, that is when you married.